بسم الله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي محمد بن عبد الله. العميد حمد بن عثمان الدهيمي، أمين سر اللجنة الدائمة، مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة الدفاع المدني. سعادة السيد صالح بن علي المهندي، الأمين العام للهلال الأحمر القطري. السيدة آن بالمر، مديرة قسم العلاقات الخارجية في حالات الكوارث، الجمعية الوطنية الأمريكية. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم في افتتاح ورشة لعرض تجربة الجمعية الوطنية الأمريكية في مركز الإيواء الجماعي ونظام الإيواء الوطني. تأتي هذه الورشة للاستفادة من تجربة الجمعية الوطنية الأمريكية في عمل نظام إيواء قومي مركزي. يسعدني أن أرحب بسعادة السيد صالح بن علي المهندي، الأمين العام للهلال الأحمر، ليلقي لنا كلمة. كما تعلمون أن الهلال الأحمر ودوره في الاستعداد والتأهب ومجابهة الكوارث دور أساسي. طبعا احنا تم مشاركتنا في لجنة الإيواء، وهذا يعني شرف للهلال الأحمر أن نكون ممثلين في هذه اللجنة. الهلال الأحمر يوجد لديه إمكانيات وتواصل مع الاتحاد الدولي واللجنة الدولية و189 جمعية حول العالم تقوم على أدوار الاستعداد والتأهب للكوارث. طبعا بعد إنشاء هذه اللجنة رأينا أن من الأفضل الاستعانة بخبرات متوفرة في الساحة، وأحد الخبرات هذه الأساسية كان للصليب الأحمر الأمريكي دور كبير حقيقة في مجابهة الكوارث، وعملهم الداخلي والخارجي كذلك في هذا المجال ومجال الإيواء خاصة. فارتأينا أن نكتسب هذه الخبرات، وممكن نرى ما هو ممكن تنفيذه لدينا محليا حتى تكون لدى دولة قطر منظومة في الإيواء يعني على أعلى مستوى. وحقيقة هذا العمل بدأ طبعا من الإخوان في اللجنة الدائمة للطوارئ، والدراسات وضعت الدراسات ووضع بعض الإجراءات اللي أعتقد أنها مهمة جدا وسيكون لها دور كبير في هذا النوع من العمل. We'd just like to thank you very much. Thank you to the Qatar Red Crescent and everyone for this opportunity for the American Red Cross to be here and be a part of this very important and exciting workshop. As we've talked about a bit already with Hurricane Katrina, but the United States is particularly vulnerable to many types of disasters, and we've seen over history things from hurricanes to floods, tornadoes, volcanoes, all sorts of disasters. So we have seen a need, as we discussed already, for the national shelter system. And we did implement our national shelter system in 2006 in cooperation with the Federal Emergency Management Agency, and found that there is a real need for key leadership across the country, as well as those providing services for disaster response, to have an understanding of what's happening across the nation in sheltering. This information is really important because it helps leaders understand the allocation of resources, and sheltering really does provide a good picture in terms of the impact of the overall response across the nation. So having this shelter data provides a quick snapshot in terms of affected communities, their needs, and how governments and NGOs can work together to effectively allocate resources, especially during a large response. It's very inspiring to be in this workshop with all the different partners here. One thing that is a real lesson learned to the American Red Cross is the value of partnership in sheltering. As I think all probably know, no one agency can do it alone. So it's really encouraging to see that you bring together many partners at the kind of beginning preliminary time of your development of a shelter system, and you can get that input from the stakeholders at the very beginning so that you'll meet the needs. And this is
I think, a major success and will be really effective in terms of the development and implementation of your system. The other thing I just wanted to say was that since we've come to Doha, everyone has been extremely gracious and hospitable, and I think that this will be a sign of how clients or those who come into shelters will be treated here, and I think is an excellent demonstration of the success that your program will lead to. So we hope that coming here we can share our experiences to help you and share our lessons learned, since we've had the system in place since 2006. We have learned a lot. We've done several enhancements since we initiated the system, and we have more in the future. So hopefully you will learn from what we have learned so that you can have an expedited and more efficient system right from the get-go. So we are again honored to be here, and thank our friends at the International Federation as well for supporting this relationship, and look forward to the next 2 days. So thank you. نطلب من سعادة العميد حمد بن عثمان الدهيمي ليبارك لنا افتتاح هذه الورشة. طبعا نشكر الهلال الأحمر قطر والجمعية الوطنية الأمريكية، وعلى بركة الله نبدأ إن شاء الله هذه الورشة. بالمر الحضور الكريم، جزاكم الله خير، شكرا على جيتكم، وإن شاء الله تكون صباح جميل وبداية أسبوع جميل.